At first, I must pay my regards to my teacher, my mentor, Professor R. Kohli sir, President of PUSB and ex-President of Bangladesh Orthopedic Society. I also pay my gratitude to the Secretary of PUSB, Dr. Sorar Ibn Salam, including all the EC members. Today's moderator is Dr. Mehdi Nawaz, Vice Principal of Khulna Medical College. I also grateful to him. I should bow my head to the health heroes who sacrificed their lives due to COVID. Among them, Professor Musharraf Hussain was my teacher, to whom I started my orthopedics life in Silet Osmani Medical College in 1994, while he was head of the department there. I pay my respect to Professor Kibriya, ex-chairman of urology BSMU, who died yesterday. I am praying to Allah for recovery of our EC member, Dr. Shamirul Islam Babu, Associate Professor of Chittagong Medical College, and Dr. Qazi Shahidul Alam Bobi, Assistant Professor DMC. Respected viewer, today's topic is current management concepts of supracondylar fracture humerus in children. Can you see me? হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনাকে পাচ্ছি, প্রেজেন্টেশনে পাচ্ছি, অসুবিধা নেই। কন্টিনিউ মইন ভাই। Disclaimer: no benefit in any form have been received or will be received from a commercial party related directly or indirectly to the subject of this presentation. Supracondylar fracture of the humerus. This is the most common fracture around the elbow in children. It is said that about the 75% of the cases of the around the elbow, this is a supracondylar fracture in children. It is spectacular, but not scary. If we can treat it properly, it is kind and forgiving. But if there is any cosmetic disability, it will not allow you to forget. In its own way, it teaches us the values of life. The 9-year-old girl presented with this gross deformity following supracondylar fracture of the humerus. Why this deformity? Why it happens? Is it due to the improper evaluation? Is it due to improper reduction? Improper fixation? Disregard to the basics? Or combination of all? Who is to blame for this deformity? The teacher who did not teach us properly how to reduce the supracondylar fracture or treat the supracondylar fracture. The student who did not learn it properly. We can do many difficult surgery, hip and knee replacement and big surgery, but we don't correctly reduce and fix a simple supracondylar fracture. Our eyes will see, but our minds know. Do we know the correct technique of close reduction? Do we know how to interpret the radiological signs? We all assume we know, but how many actually know? If we overlook these basics, it will end up with an ugly cubitus varus deformity. So I shall try to cover these things, basics of the management of the supracondylar fracture, reduction tips, percutaneous pinning technique, difficult situation in reduction, in configuration. In third world countries, patients always present lately after 7 days, 10 days, 15 days, how we have to manage this thing. Neurovascular injuries. Our visit, this is the patient, usually 5 to 8 years old, presented to us. 84% cases is less than 10 years, sex is boys more. Why less than 10 years this fracture occurs? This culprit bone, this is the bony architecture. We know that when the patient falls from height or from tree, he always fall on extended elbow, which is the supracondylar region. This supracondylar region is thin, bone is remodeling, defect in the anterior cortex, and ligament of laxity permits the hyperextension at the elbow. So the supracondylar fracture is the more common in fracture around the elbow in children. We always know this Garden classification. Basically, supracondylar fracture is the flexion variety and extension variety. Maximum is the extension variety, but
For the displacement, according to the displacement of the fragment, the guideline classification is necessary, and for making for planning of the management planning. Type 1, we know everybody, type 1, type 2, type 3, and type 4, we know everybody this thing. Management, there's a plenty of choice. Do we know the right choice? First, if there is a supracondylar fracture present to us, first what we have to do? First, we have to look whether it is an open fracture or closed fracture. Is there any vascular injury? Is there any nerve injury or fracture types? And supracondylar fracture may be associated with some associated injuries. The supracondylar fracture is with distal radial fracture. So we have to also find out. So management of the type 1 fracture. Type 1 fracture is very easy fracture, just like the easy playing of cricket. If the ball is easy, you can bat it easily. So this is the easy fracture. Just only give a long arm back slap with forearm is pronated and hyperflexion of the elbow. And type 2 fracture, you have to, a bit difficult than the type 1 fracture. You have to think something. Is there any varus tilt or extension tilt? We have to see if there are any tilt is here. So we have to think twice. This is the fracture. So change of status as this is the extension tilt. So you have to think, you have to go for the close reduction and then for the retention of the fracture. You can give also a plaster. The type 2 fracture, if it is displaced more, so you have to go for the park-venous fixation. So what is the current literature says? Current literature says the plaster immobilization in swollen elbow in acute flexion is a threat for vascular problems. When the patient comes lately, there is swollen elbow. If we apply a plaster for the vascular, but park-venous fixation offers excellent stability in any position of the elbow. Ideally, park-venous fixation is done as early. What literature says? There is a study, treatment of type 2 fracture with close reduction and cast, 23% lost reduction by cast. We cannot retain the fracture fragment in position. 20% had delayed surgery, needs the surgery again. 8% had an unsatisfactory outcome according to the criteria of the plane at all. But in close reduction and pin fixation, what is the result? There was no radiographic or clinical loss of reduction, no cubitus varus, no hyperextension, no loss of mission, no iatrogenic nerve pulses, no need of additional surgery, no vascular injury. So this literature says that in type 2, if there is a varus or valgus extension field, we should do the close reduction and park-venous pinning. Then look at this thing. Type 3 fracture is difficult fracture. It should be dealt by the expert like this man. So type 3 is much more difficult things. So we know how to reduce this. To learn the reduction procedure. বিদেশি একটা সেমিনারের সাথে এখন কানেক্টেড। আপনি কি 9টা একটু ফোন করবেন আমাকে? There is a abbreviation ATRP. Always try reducing perfectly. My professor told me that there is a method for everything. Even there is a method to kick a dog. Kick it wrong and it will bite you. If you cannot reduce it properly, it will give you the struggle throughout the life. Close reduction and reduction of supracondylar fracture. Get it right. Always remember the word, the ATRP. A means axial traction and counter traction. This is for the junior surgeons, they can remember it easily. ATRP, axial traction and counter traction by A. T means translation to be corrected first. This translation to be corrected first. ATR means then rotation to be corrected next by supination pronation movement of the forearm. And P means lastly the posterior displacement corrected first. This is the stage 4 stages for reducing close reduction. If not 2 to 3 attempts of reduction and restoration may be tried in the same anesthesia. If not possible, then go for the open reduction. Then after the reduction, we have to retain the fracture, the reduction fragment in position. How we can retain it?
always fight by the two P's. One P is for plaster cast in hyperflexion of elbow or by percutaneous pinning with K-wires. Position of the limb immobilization, how we can keep the position. Always try to retain in pronation. Why have to put the limb in pronation? It tightens the medial periosteal hinge and closes the lateral OS. Useful in all types of supracondylar fracture except in posterolateral displacement. We have to remember that if the extension type variety and posterolateral displacement will not keep the hand on pronation. Full elbow flexion. We are taught in earlier that most stable position of the elbow is in full flexion because triceps acts as an internal sprint with a forearm pronation. It sounds good, but with gross swelling of the elbow may bring in the dangerous vascular problems. So we have to think whether full flexion is we shall do or not. In swelling hand, we shall not do it. What may happen with hyperflexion? Increases the compartment pressure. Doppler shows decreases flow in the brachial artery. Hence, position of flexion and supination of vascular safety, but stability is compromised. When there is swollen elbow, we have to keep the hand in supination and less flexion position for the vascular safety. But at this position, at this time, the stability is less. So the basic concept in any cause requiring elbow flexion more than 90 degree, use pin and keep elbow in less flexion, usually about 45 to 70 degree. So in swollen elbow, we should go for percutaneous fixation for management of vascular compromise. Percutaneous pin fixation. Now come to what is the techniques for percutaneous pin fixation. There are many techniques. When we go for the percutaneous fixation, we always see that we put the patient in a table and give the anesthesia and keep the hand on hand rest, and we have put the CR machine. Sometimes we faces the problem because after reduction, when we turn the CR machine, the reduction lost. So this is the problem. But what methods I follow? I follow the methods of Sandeep Parbardhan, who is the Secretary General of Pediatric Orthopedic Society of India. Let's see what he says in this. We have our own ways of doing this supracondylar reduction, which we will demonstrate. This is a preoperative radiograph of a type 3 supracondylar with a brachialis perforation and a pucker sign. That's the ecchymosis as it is seen. This is the picture of the arm board. It's simply a wooden board of about 1 inch thickness, which is radiolucent, painted with a simple oil paint, and is about 4 feet in length. Preoperatively, always check the capillary refill. Now the arm board is positioned thus that the proximal fragment is strapped with a transport or a hypoallergenic paper tape. The distal fragment is off the table, and with a gentle milking maneuver, we can reduce the fracture. You can see that pucker sign disappear, and you can see that the distal fragment is completely free and it's outside the board. I do an AP check and confirm my coronal plane alignment, and then we make the C-arm rotate by 180 degrees to look at the lateral profile. I don't need an assistant because the tape provides counter traction. I can reduce the fracture. I can check a true dead lateral in this position, and this allows me complete 360 degree access for pinning. After appropriate preparation, antiseptic lotions are applied and draping. The first pin is passed through the fossa in the lateral profile with the elbow flexed, maintaining my reduction. I pass the first pin from slightly anterior towards posterior, and that goes through the fossa, which is the forecortex pin. Then I turn the C-arm by 180 degrees to look at the AP, confirm the position of my pin, and the second pin is now placed parallel about 8 millimeters away from the first pin through the column. So we have a column pin and a fossa pin, and you can see the ease with which I can do the procedure without any real assistant or traction counter traction. I can then rotate in external rotation to confirm rotational stability, which you can see is very good. And then I take obliques, the internal and external oblique views, to look at
column position. Then I bend the pins and cut the pins, leaving a centimeter out for extraction later comfortably. After which we remove the draping and a cast in the comfortable position of about 70-degree flexion at the elbow is done, and always finish by checking the capillary refill post-operatively. Thus, the supracondylar pinning can be made very easy, and you can achieve consistently results like these extremely easily without any damage to equipment, without any assistant. We've been doing this method for over 15 years and I've had excellent results. So we heard from Sandeep Adbardhan. Now there is sometimes there is trouble situation when we cannot reduce it such a axial traction and counter traction. In such condition, how we shall go? Now we can see another video. Situations we do get some difficulties like irreducible supracondylar fractures, and I'll just highlight 3 or 4 more techniques. First is the leverage technique, where you have intrafocal manipulation, which means that if you are getting stuck, you can pass a K-wire on a T-handle into the fracture from midline posterior, like so, and then lever the fragment into its correct position before you pass the pins across. So that is one way of doing it. The second, which Dr. Viraj Shingade taught us, was the suction cannula technique. Now, if you have a large hematoma or very large swelling anteriorly, what you can do is make a small nick there and use a suction cannula, suck out the hematoma, and the same cannula can be used as an anterior lever against which you do your reduction and pull it in correct flex position before you pass your pins. So that is his pin configuration here, and that is his publication in 2005. The third is what Taral showed us is in a delayed presentation. Sometimes you get patients who are about a week late or they have undergone some massage and it's difficult to get a close reduction. Now in this situation where somebody else has tried close reduction and 8 days have passed and now he has come to you, after 8 days it's very difficult to get a reduction and you will be tempted to do open reduction. I'm sure we'll clarify this further. But what Taral showed us was that if you can pass a small artery forceps, as you can see here, it's similar intrafocal, but the curve of the artery forceps or a small mosquito allows you to hook against the proximal fragment, and with gentle leverage technique, again, you can get a really good reduction by traction and flexion. So actually the mosquito is distracting the distal fragment. And then when you have your correction, then you can fix it. And he has also used a K-wire here to control a K-wire into the proximal fragment and derotate it, because sometimes it's difficult to control rotation. So use the proximal fragment as with a K-wire as a leverage technique, derotate it and get your reduction before you pass your pins. So these are some interesting methods of doing reduction. So we have learned this thing, how to reduce in the difficult situation. We know that the pin construction is one of the procedure, how we have to construct the pins. Somebody says that the medial pin, somebody says the cross pinning, somebody says the lateral. And 2 lateral pins. There are many opinions. Let's hear about this thing from Premal Nayak. He is from Ahmedabad. He is one of the faculty of prefix. Let's hear from him. Olecranon pin. 4 cortices pin is all probably you know, the Doggon's pin and a medial pin. So conventionally, when you are using a direct lateral pin, the pin would generally go like this. So what happens in this pin is the purchase in the distal fragment is only this much. But if you want to increase your purchase, what you need to do is you have to go from anterior, and that is known as a capitellar pin, which has been described by an author, which I'm going to discuss later on. So this basically a lateral capitellar pin is a pin which has a higher purchase in the distal fragment, both in AP and laterals, and that is why it gives you more stability. So you can use 2 pins instead of 3.
Sometimes you may feel that this pin is a capitellar pin, but if you look at in the lateral view, this is the true lateral view. This is not a capitellar pin. The capitellar pin should go somewhat like this. Many of my colleagues and residents have fancy of using medial pin, which is becoming more and more less common to use nowadays. So for you who want to use a medial pin, I would recommend that you do it in slight extension or not more than 45 degree of flexion. Enter anteriorly, retract behind, and it could be more on a safer side. You put a small incision, directly dissect or use a K-wire drill sleeve, go there, and you may use electrical stimulation. So let me just. So how to do the medial pin in safe position, we have learned it. And now, what is about the treatment of supracondylar fracture type 1, type 2, and type 3? We hear from the experts. This is John Mukhopadhyay. He's the professor and director of our Patna Medical College, and he's Sandeep Patwardhan. Let's hear. Age between 3 to 4 weeks in a cast, and usually when you take out the cast, you would take out the K-wires as well. So that For supracondylar, less than 8 years, I give plaster for 3 weeks, and more than 8 years, I give for 4 weeks. 4 weeks. And then the pins come out at the same time, and strictly don't go to physiotherapist. Exactly. Because it is the commonest elbow fracture. 75% of fractures around elbow are supracondylar, and everybody is going to get them. Type 1, if there is medial comminution or impaction, they can still cause cubitus varus. So you should make sure that they are in valgus. Type 2, if they are rotationally unstable, need to be fixed, and type 3, always we fix them. When the swelling goes away, in spite of having a good reduction, the fracture fragments tend to displace. And the only thing we are worried about is a deformed elbow, and K-wires are the way to prevent that. Follow Premal's recommendations of pinning. 2 lateral pins are adequate 80% of the times. If there is a medial oblique fragment or oblique fracture, you need to pass a medial pin, do it safely. Do mini open, or as Dr. Kakatkar said, percutaneous with your pin going right on the bone in slight extension. And never manipulate or massage a stiff elbow trying to get range of motion. It doesn't work. For people who are in periphery and do not have access to SIAM, doing a good open reduction is always anytime better than trying to do some odd procedures or manipulations. So it's not that open reduction is bad. It is just that you must understand from where to approach and not cause too much soft tissue damage. I think pretty much that summarizes. Okay, we hear from this thing. So when we have to do for the open reduction, when failed close reduction, puckered skin, open fractures, and vascular injury, especially with median nerve injury, you have to go for the open reduction. And supracondylar fracture in our country and in third world country, patient always comes lately. They go to the first walk, and after 7 days, 10 days, they come to us. How we should manage this delayed type of presentation? So what do you mean by the delay? Whether 12 hours delay, 24 hours delay, 2 days delay, 7 days delay, or 14 days delay, or 21 days delays. There is a paper published in International Journal of Pediatrics Orthopedics in 2015. Premal Naik is the one of the author of this publication. They recommended how to treat these late cases. I have given it shortly because otherwise it will take time. If the cases is less than 7 days old, go for the gentle manipulation and percutaneous fixation. If cannot do reduce by gentle manipulation, go for the open reduction and internal fixation. If the cases come after 7 days but before 14 days, straightforward, go for the open reduction, internal fixation. If the cases come after 15 days but within 21 days, management depends upon the age of the patient, amount of the displacement. If the patient age is more and amount of displacement is more, can go for open reduction. But we always does not advocate it after 15 days or 21 days, go for the reduction. It depends upon your knowledge and your capability. And if it is after 21 days, don't touch the patient. Keep it alone, give him chance for remodeling. And after this, if needs, go for secondary corrective osteotomy. This is their recommendation.
And they have also the paper published in 46 children, 2 to 14 days old fracture they did. What is the result? Excellent result in 18 cases, and good result in 7 cases, fair result in 12 cases, and poor result in 3 cases. And now come to the vascular injury. Supracondylar fracture with absent pulse. Always we heard the word being pulseless hand. What does it mean? Being pulseless hand, a hand that is being and pulseless after close reduction and pinning of a pulseless supracondylar fracture. How we have to proceed to manage such cases? So we have to go for first assess the cases. First take the history, the injury arrival interval. There is the when they got the injury and when how much time has passed from coming to the hospital, and then clinical findings. So there are subjective assessment and then the objective assessment. First, we have to see the color of the hand. It is a pale or pink. And then we have to see the capillary refilling is present or not. Then objective assessment is the sum test. Is the radial artery Doppler is possible? We can do the radial artery Doppler. If we have the pulse oximeter nowadays, easily we can get the pulse oximeter with the saturation power of oxygen recording. We can see this thing, such by the pulse oximeter. And management is pulseless hand. Management is still controversial. Somebody is in favor of exploration, somebody is in favor of observation. Always there is a controversial. But what literature says? Old literature, that is the 1996 to 2009 and 2010, they're always in favor of exploration. But in newer literature up to the 2013 and 2016 also, they said that if it is the pink pulseless hand and hand is perfused properly, you can go for observation. This is the AOS guideline also. What is the experience of Ganga Hospital, Coimbatore? They says that an absent pulse is not an absolute indication for exploration, provided the hand remains well perfused and a compartment syndrome does not develop. So if there is a pink pulseless hand and it is perfused well, we have to go for observation. So this is the algorithm for pulseless supracondylar fracture. If it is a type 3 and pulseless hand, you have to first observe whether is there adequate circulation and is pink, and whether if there is no circulation, blue and cold hand, we have to adequate circulation or inadequate circulation. Both sides we have to go for the urgent close reduction and percutaneous spinning. After this, we have to go another look. If after close reduction and percutaneous spinning, if we see that there is adequate circulation, we have to observe and spin. How we will see the adequate circulation? We can assess by the Doppler and by pulse oximeter. And if it is not seen, if it is seen that there is no adequate circulation, hand is still pale, no pulse, then muscular exploration and repair. This is about the supracondylar fracture of the humerus with pulseless hand. When to go for exploration? If the radial Doppler is negative, pulse oximeter signals is less than 80 with irregular wave and associated median nerve injury. If nerve injury is associated with vascular injury, you have to go for the exploration. Remember some few words. Factors to be considered in decision making. If presence of radial or ulnar artery is Doppler, presence of good oxygen saturation, and intact median nerve function, we can go for observation, not need for exploration. Close reaction, cavern fixation, and immobilization is less than 90 degrees in case of pink pulseless hand. Never go for the acute angle. If the radial pulse remains to be absent, but the hand is well perfused, may be kept in observation, because radial pulse may not be found after reduction, though hand is perfused. Radial pulse may appear at late as 1 to 2 weeks. So now comes to the nerve injury. We know that the nerve injury, among the nerve injuries, there is the median nerve is 45 maximum, then the radial nerve followed by the ulnar nerve injury. So median nerve injury, when it occurs, we know that in the extension type of injury, when the distal fragment displaced posterolaterally, then median nerve injury occurs. This injury occurs by the medial spike of the
proximal fragment of the humerus. This fragment is responsible for the median nerve injury. So when the displacement is posterolateral, this median nerve injury may occur. How we can examine it? Only the OK sign is the median nerve injury. And that comes to the radial nerve injury. Thumbs up sign is the radial nerve injury. This is also the extension type of injury. When the distal fragment displays posterior-medially, at this time, the anterior fragment impinges the radial anterior fragment, anterior spike of the proximal fragment impinges the nerve. So posterior-medial displacement causes the radial nerve injury, and we can see by the thumb up sign. Ulnar nerve injury can occur in case of supracondylar fracture too. In acute cases, when there is a flexion type of injury, this can cause the ulnar nerve injury. This is very rare, though this is very rare flexion type of injury. And there is a late ulnar nerve injury. We know that due to the deformity, that the tardial ulnar palsy may occur. So ulnar nerve signs, we know the tingling of the lateral medial border, and there is ulnar going. Nerve injury, usually a neuropexia. Any of the peripheral nerves may be involved. Mixed nerve lesions always seen. Continued nerve palsy indicates entrapment in fracture callus. Recommendations. Nerve injury mercifully don't require active intervention. Observation is advocate. Usually recovers nerve injury within 2 months. But if it does not recover within 2 to 4 months, go for the operation. Exploration, neurolysis, or anastomosis may be needed. But it needs exploration after 5 months. So what is the take-home message for the supracondylar fracture? It is the supracondylar fracture. What supracondylar fracture teaches us? We are keen to do surgeries, nothing wrong, but we should know, learn, and respect the basics. It is kind and forgiving if you treat it properly, but will not allow you to forget it if functional and kinetic disability. So decision is yours. Decide what you want to receive on your check. Thank you very much. Thank you. I would like to thanks to all the faculties and senior teachers and my beloved orthopedic surgeons to attend this academic meeting, especially in such challenging times. I shall be happy if this presentation help you in your practicing life. I wish all your viewers be healthy and safe. And this is the acknowledgement. Thank you. Thank you. Thank you. From the lectures. Thank you very much. Thank you, Professor Dr. Moinuddin Ahmed Choudhury, for your nice, very informative presentations. I think it's a very good presentation. And everybody, those who are present here, have learned many things from these lectures. There are many new things you added here, and many videos was very nice from different countries. Now some questions arises from our Doctors of Pediatric Orthopedic Society. First question, somebody, that is, I mentioned the name, Saiful Islam. He wants to know if open reduction is required, which approach is recommended? Please, Moinuddin Ahmed sir, please. It depends upon the things, but previously we always did go for the posterior approach. But nowadays it is advocated that if you go in the posterior approach, there is the vascular injury, there is a chance of vascular injury. And now it is advocated to go in the anterior approach. And our queries are also like this. I think we can share with Query sir what is his opinion about this thing. Yes, please unmute the query, sir. Can you hear me? Yes, everyone, I think. Yes. If the displacement is posterior-medial, if the displacement is posterior-medial, then your proximal fragment is on the lateral side. You can assess the proximal fragment is in the lateral side. Yes. Then you have to go anterolaterally. Just explore the anterolaterally, just anterolateral approach.
or lateral approach. Or if the displacement is posterolateral, then the proximal fragment is on the medial side. So go anteromedial. And in these cases where there is vascular compromise or median nerve palsy, the approach is anteromedial. You have to explore, see the median nerve and the brachial artery. You can see, sometimes you will see that there is a spasm of the artery. After reduction, the artery becomes okay and nerve compression is okay. Your aim is to explore the proximal part first. Nowadays, don't go posteriorly because it causes stiffness, myositis ossificans, and all these things. There are some literature, they say you can go anteromedial or anterolateral or simply medial approach. You explore the ulnar nerve and then you approach the proximal fragment and reduce it. But remember that even after the open reduction, you have to do the percutaneous pinning, not internal fixation. Pinning outside, and you have to remove the pin after 3 to 4 weeks without anesthesia. Because in supracondylar fracture, healing occurs and you do not to go not like that of the lateral condyle fracture. We don't need it fixed internally. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir, for your nice answer. Question from Kamal. Yes, sir. Question from Kamal. His question is, with supracondylar fracture with huge swelling, should we go for immediate fixation or wait for some times to reduce the swelling? Question to me. Yes, question to you. With supracondylar fracture with huge swelling, should we go for immediate fixation or wait for some times to reduce the swelling? Supracondylar fracture with huge swelling, we have to examine the patient properly, whether is there a vascular injury or not, why the swelling occurs, and it is how much time has passed. It is better to evaluate properly, and we always advocate this. If we reduce the fracture properly and give the percutaneous pinning and make the elbow in 70 or 45-degree flexion, then it is better. Swelling will reduce day by day, and this is according to the literature that I show you in the video also. Yes. Next question from Musharraf Hussain. Whether medial pin always need or not? That is medial pinning. Do you like to introduce always medial pinning or? No, it is also seen in the video that if there is a medial combination or a medial oblique fracture, then you have to go for the medial pinning. And final conclusion of our experts that they told that the true lateral pin is always give the 80% cases stability. But in case of medial oblique fracture, you can give a medial pinning for stability. Fine. Mehdi, yes, can I add something? Yes, sure, sir. You must add. If the fracture configuration is such that the proximal part of this fracture is proximally in the medial side and it is more distally in the lateral side, then only your lateral pin will not engage the distal fragment. Can you got my point? If obliquity is such, if obliquity is such that the laterally it is above and medially the obliquity is below. So there is, if you in the medially it is below, no, the laterally, sorry, opposite. Obliquity is opposite. The lateral side is more distally and the medial side is proximally. In such oblique fracture, your lateral pin will not hold the lateral fragment, distal fragment. On that case, you have to add the medial fragment, medial pin. And medial pin always, I always prefer to have a small opening and by your artery forceps, fill the medial epicondyle and you can guard by your pulp, you can guard the ulnar nerve and introduce your pin, not blindly. Medial okay, pin. thank you, sir. Next question. Next question from Kasar Rabbi.
His question is, what will be our approach for reverse oblique fracture, please? What you mean by the reverse? That is Yes, it's my question. What does he want to mean? What is reverse oblique? he want to say that the fracture line started from the medial wall and it ends in the lateral side distally. Maybe. Medial or proximally, I think. That described our sir, Professor Choudhury sir. There is a fracture line started in the humerus. Sir, what is reverse oblique? Reverse oblique means usually in the extension type of fracture, the obliquity is from proximally in the posterior side and distally in the anterior side, you know. But in the reverse oblique, the fracture line may anteriorly in the above and posteriorly it is below. And in the reverse oblique type, almost always this is a flexion type of fracture. Flexion type, which is rare. And reverse oblique type, your reduction maneuver is opposite, you know. Here we are flexing the elbow to reduce, and in this case you have to extend the elbow to reduce it, and in reduction you have to pin in extension. Next question. Next question from Shumon Rai. His question is, treatment option oblique reduction technique for flexion type fracture of supracondylar fracture. It's already answered, sir. Already I have answered. Next one. Which nerve is more prone to injury in flexion type of supracondylar fracture? You have already Moinuddin, you have already shown it. Flexion type is ulnar nerve. Yes. Ulnar nerve injury. Next question, another question from Kamal. Treatment option of supracondylar fracture with associated fracture like distal radius ulnar fracture or fracture around shoulder or wrist. Associated injury, associated fracture, supracondylar fracture. He wants to know. Sorry, I could not follow the question, please. He wants to know the treatment option of supracondylar fracture with associated injury. That is supracondylar fracture with associated injury like distal radius ulnar fracture or fracture around shoulder or wrist. That is associated fracture around elbow or wrist. What will you do? But what is your suggestion? Usually, if there is any associated injury, we approach the associated injury, then we do the supracondylar fracture reduction and percutaneous pinning. Because first we do the supracondylar fracture, sometimes after doing the distal radius ulnar fracture, then the fracture reduction may be hampered. So the approach is difficult. The literature says that the first to approach the distal fractures and then finally the supracondylar fracture. Yes, I agree with him. Next question. Next question is, what is the protocol of removal of pins according to the type? Can pin cause growth disturbance? From Subha Prasad Das. Actually, when the patient's age is less than 10 years, less than 8 years, we usually keep the plaster 3 weeks and we remove the pin at the time. But after 8 years of age, we have to keep it more 4 weeks. More 1 week. There is a 4 weeks. This is the recommendation. But if you think that you can keep it 1 or 2 weeks more, up to the 5 weeks, 6 weeks also. Sometimes if you think that your reduction is not stable, 5 weeks may also. But literature says before 8 years of age, keep it up to 3 weeks, and after 8 years old age, you have to keep it 4 weeks. One thing I can mention that Moinuddin Mahi, that is, if you can see it in a radiological procedure, that is X-ray, after 3 weeks or 4 weeks, child is very small, or if there is you have a scope to see the X-ray, you can see whether it will be 4 weeks or 5 weeks. Okay, but I want to hear from Dr. Sarwar Ibn Salam Rumel. What is his opinion about this thing? Rumel, Dr. Rumel. Bobby, mute ये करो. अच्छा, रुमेल के म्यूट করার আগে আমি বলে দিই যে 3 weeks
5 to usually the age is 5 to 8 years আমরা বলি, অথবা বইতে বলে 4 to 7 years, 8 years. So if it is lesser age, 4 to 5 years of age, you have to remove the pins at 3 weeks, and after removal of the pin, take an X-ray and give another plaster cast for 2 weeks more. The childs are happy, and I remove this plaster after 2 weeks. After removal of the pin, give another cast for 2 weeks more. Yes, sir. In which age, sir? It is in which age? After 5 years? After 5, 6, 7 years, 3 weeks, and 8, 9 years যদি যায় তাহলে 4, 5 weeks রাখতে হতে পারে. The lesser is better. Thank you. Sir, another question from Bajid Mustafa. How many attempts of close reduction we can take before designing it as failed, and should we go for open? We told in lecture that you have to give trial for 2 to 3 times the maximum. If you fail for 3 times for reduction, then you go for the same same anesthesia, the same time, same preparation. Yes. 3 times the maximum at the same anesthesia, then you have to go for open reduction. Another question from Tafem Kobir. In case of type 2 fracture with medial column compression, in that case, should we treat it conservatively with keeping the elbow in extension, or both, to correct the deformity and pin fixation? In case of type 2 fracture, medial column compression, আপনি দেখেন, and বলছে যে conservative দেওয়া যাবে কিনা? There is a chance for elbow, maximum chance for varus deformity. So you have to correct it. Close reduction and pinning is recommended. ওখানে বলছে জানতে চাচ্ছি যে is there any opinion from Romel? Romelটা regarding sir স্যার বলেন স্যার। আচ্ছা, এই supracondylar fracture with medial comminution এবং ও স্যার এক্সটেনশনে রাখতে চায়, মানে বলছে কনজারভেটিভ করে আমি এক্সটেনশনে রাখতে চাই। এক্সটেনশনে আমরা খুব একটা লাইক করি না, এক্সটেনশনে রাখা ইট ইজ নট কমফোর্টেবল ফর দি চাইল্ড, হচ্ছে না, ফর 3-4 উইকস এক্সটেনশনে রাখা ইট ইজ নট কমফোর্টেবল। সো ইফ দ্য ফ্যাসিলিটিজ আর অ্যাভেলেবল, উই রিডিউস ইট, ডু ইট a bit valgus and pin it and keep it in 45 degree 50 degree flexion, যেটা মইন বললো যে 45 to 70 ডিগ্রি ফ্লেকশনে রাখা। তবে রিডাকশন করা দরকার, এবং ভালগাস করে এপি ভিউতে ভালগাস করে নিতে হবে, ভেরাস হয়ে থাকে, ভালগাস করলে রিডাকশন হয়ে যায়, দেয়ার ইজ চান্স অফ ভেরাস ডিফর্মিটি। রুমেল কিছু বলবেন? স্যার আমি একদম আপনার সাথে একমত স্যার। আমাদের কোনো ভারাস ভালগাস রাখা যাবে না, আমাদের কারেকশন করে নিতে হবে, ভালো ফিক্সেশন করতে হবে, ল্যাটারালি 2টা দেই 3টা দেই আর মিডিয়ালি 1টা দেই, ভালো ফিক্সেশন করতে হবে, তারপরে প্লাস্টার দিয়ে রাখতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা কথা বলি যে where the CR facilities are not available, remember there are many centers, আমাদের যে ডাক্তাররা আছেন যাদের CR ফ্যাসিলিটি নাই, হ্যাঁ, তারা রিডাকশন করে চেক এক্সরে দেখে নেবেন, রিডাকশন যদি একটু কমও থাকে অ্যাকসেপ্ট করেন, যদি ফ্যাসিলিটিজ না থাকে ডোন্ট গো ফর ওপেন রিডাকশন, ইট উইল রিমডেল, ইউ ক্যান ম্যানেজ ইট লেটার অন। বারবার অ্যাটেম্প করে ভাস্কুলার প্রবলেম করার কোনো দরকার নাই, because we get some cases of several attempts of reduction and flexion of the elbow and vascular compromise. সুতরাং ভাস্কুলার কম্প্রোমাইজ করা যাবে না কোনোভাবেই। যদি ফ্যাসিলিটি না থাকে রিডাকশন করেন যতটুকু সম্ভব, এবং পুট এ কাস্ট not more than 90 degree flexion, 90 নিচে রাখতে হবে অলওয়েজ 90 ডিগ্রি, below the 90 degree। স্যার আমার এখানে একটা কথা আছে স্যার, আপনার সাথে একদম সম্পূর্ণ একমত। আমরা এই যে এক্সরে করা নিয়ে কথাটা স্যার, আমরা যখন এক্সরে গুলো করতে পাঠাই ল্যাটারাল ভিউতে সাধারণত আমাদের এক্সরে যে টেকনোলজিস্ট সে হাতটাকে এক্সটার্নাল রোটেশন করে রেডি করে। সুতরাং আমরা যদি স্যার ইভেন কেওয়ার না দেই অথবা এটা কেওয়ার দিই, ওর হাত ঘোরানোর জন্যই আমাদের সেই রোটেশনটা নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং আইদার শুধু এপি করতে হবে, আর যদি ল্যাটারাল দেখতেই হয় তাহলে নিচে গিয়ে আর্মটা ধরে নিয়ে ল্যাটারাল করে দিতে হবে, অথবা মেশিন ঘোরায় ল্যাটারাল মেশিন ঘোরায় করতে হবে, কিছু একটা করতে হবে।
Next question. When supracondylar fracture may result valgus deformity? Already you know the answer. Next question from Kasarabi again. When we get feature of post-interosseous nerve injury as it originates from the radial nerve way below the supracondylar region. Can I repeat it? Can I repeat it? Oh, Dr. Saroj Salam. Can you hear? Can you hear me? Can you hear me? Can I repeat the question? আমি ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে মেহেদি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা কোশ্চেন ইজ posterior interosseous nerve কোশ্চেনটা আবার করো আমি শুনতে পাইনি প্রশ্নটা আবার মানে কোশ্চেন হচ্ছে we get the feature post-interosseous nerve injury যদি হয় supracondylar fracture is very uncommon supracondylar fracture তো আমরা radial nerve injury median nerve injury anterior interosseous nerve is the most common. Yes, not sir. posterior. Anterior interosseous branch of the median nerve. Exactly. Not the posterior. এখন last question আমাদের সময়টা আসলে আমরা খুব কম আমাদের শুধু আমরা একটা আসছে যে পেরিফেরিতে দ্যাট ইজ পোর ফ্যাসিলিটি আছে জুনিয়র ডক্টরদের করার জন্য সেখানে বলছে যে ভাস্কুলার সাসপেক্টেড ভাস্কুলার ইনজুরি হলে তারা সেখানে কি করবে সাসপেক্টেড ভাস্কুলার ইনজুরি থাকলে suspected vascular injury bolte radial pulse jodi na thake if the hand is pink then you can put a cast in 30-40 degree of flexion, put a cast, don't flex it much more and send the patient to a higher center nearby where it is possible. Ar jodi dekho je pulseless hand and pale there is no peripheral circulation, this is an emergency. You have to send it urgently, but give a cast in not in extension, but not in 90 degree flexion, 20-30 degree flexion. Send the patient immediately and tell the parents and the attendants that this is an emergency. Sir, pulseless pale hand যদি হয় তাহলে কি একটু সুযোগ আছে যে তাকে অবজার্ভ করার কোনো সুযোগ কি থাকবে মানে রিডাকশন করার পরে pulseless pale হইলে pulseless pale হইলে যদি সিআরএম না থাকে সিআরএম না থাকে তাহলে আমি বলবো যে রিডাকশনও করতে যাওয়া ঠিক না দি ব্লেম উইল গো টু দি সার্জন যদি না হয় যদি pulseless pink থাকে তাহলে তুমি রিডাকশন করার চেষ্টা করতে পারো দেন টেক এন পোস্ট অপারেটিভ এক্সরে ইটস এ গুড মেসেজ স্যার আই থিংক পেইল হইলে রিস্ক নেওয়ার দরকার নাই যদি কারণ আমাদের এখন বাংলাদেশে 5-6 ঘন্টার মধ্যে সব জায়গায় যাওয়া যায় কাজে ওই রিস্কে যাওয়ার দরকার কি ফেল হইলে দরকার নাই রোমেল ভাই আমরা রিডাকশন করার পরে এখন পালস অক্সিমেট্রি তো সব জায়গায় পাওয়া যায় খুব সস্তা 2000 টাকা দাম ফিঙ্গারে দিয়ে দেখতে পারেন যদি দেখা যায় যে 90% এর উপরে স্যাচুরেশন থাকে তাহলে ইউ ক্যান অবজার্ভ বাট ইফ দ্য স্যাচুরেশন ইজ লেস দ্যান 92 or 90 then you refer it to the higher center always. ববি আমি বলবো যে এখন সিনিয়রদের আনমিউট করে দাও হ্যাঁ আমাদের আনমিউট করে আমার মনে হয় স্যার অনেক কোশ্চেন হচ্ছে এখন আরো কোশ্চেন নিতে গেলে আমরা পারবো না আমাদের সময় কুলাবো না আমি আমার মনে হয় যে নাও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট ববি মনি ভাই আসসালামু আলাইকুম আমি পার্টিসিপেন্টদেরকে আনমিউট করার অপশন দিয়ে দিয়েছি সিনিয়র যারা তারা শুধুমাত্র আনমিউট করে আপনাদের সাথে কথা বলতে পারবে জুনিয়রদের আমি রেকমেন্ড করব আনমিউট না করার জন্য তুমি সেটা করো আসসালামু আলাইকুম ডক্টর ফজলুল হক অর্থোপেডিক সার্জন স্কয়ার আমার প্রশ্ন ছিল যদিও কোয়েরি স্যার প্রশ্নটার অ্যানসার সুন্দরভাবে দিয়েছে কিন্তু আমার ক্লারিফিকেশন আছে আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই যে বিউটিফুল প্রেজেন্টেশন ভেরি ইনফরমেটিভ এন্ড ভেরি ওয়েল অর্গানাইজড রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েটিং আমার প্রশ্নটা ছিল এরকম যে যদি পালসলেস হ্যান্ডে বা আমরা যদি মনে করি যে ভাস্কুলার ইনজুরি হয়েছে তাহলে যেটা বললেন যে আমরা এন্ট্রোল্যাটারাল অথবা এন্ড্রোমিডিয়াল অ্যাপ্রোচে যেতে পারি কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো আমি যদি এই অ্যাপ্রোচে যাই আমি কি ভাস্কুলার ইনজুরি হলে তো আমি এটাকে কিছু করতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে আমার যতদিন পর্যন্ত যেটা ছিল যে আমি বেটার গো টু দ্য পোস্টেরিয়রলি and do the reduction, do the
fixation by feeling, keeping and observe. Maybe it is due to the spasm, it will be all right. If it is a problem, then I will ask the vascular surgeon to do this thing. আচ্ছা ফজিল হক আমি বলি এটা হলো ওল্ড টিচিং ঠিক আছে now the things are changing because you can go if there is a vascular injury and the displacement is posteromedial posteromedial or posterolateral whatever posterolateral holy sir vascular injury posterolateral so directly if you go anteriorly just incising the skin you will find the proximal fragment and you can evacuate the hematoma. This is very simple approach. If facility is available, I can show you in another lecture. It is a very simpler approach. If you are just incising the skin, you will find the bone. It is piercing the brachialis. It has come out underneath the skin and it is pressing the brachial artery and median nerve. Then you can reduce it manually by your finger, reduce the fracture, evacuate the hematoma, then immediately you can fix it then percutaneous. This is a very simple approach because the injury is anterior, the whole periosteal injury and the soft tissue injury is anterior, and if we go posteriorly, we are injuring the posterior structure as well. So if we injure the posterior structure, there will be more stiffness. And যদি vascular injury হয়ে থাকে হেমাটোমা না হয় সেক্ষেত্রে কি আমি যারা কথা বলবেন না তাদেরকে একটু মিউট করে রাখেন। আমার কথা কি আমি বলতে চাচ্ছি যে হেমাটোমা যদি রিয়েলি ভাস্কুলার ইনজুরি হয় সেখানে যদি গ্রাফটিং বা অ্যানাস্টোমোসিস কিছু করার দরকার লাগে সেটা তো আমি বলি in my 40 years experience 40 years I had not any case which needs vascular repair. Many cases you will not need vascular repair. I am sure. Thank you. Even if you have a vascular injury spasm, if you reduce your collateral circulation, will be enough to vascularize the limb. Even if you have a vascular injury spasm, if you reduce your collateral circulation, will be enough. Sorry. ববি বাকিরা মনে হয় মিউট থাকলে ভালো হয় বোঝা যায়। হ্যাঁ, যে কথা বলবেন তারটা আনমিউট করেন নিজে নিজে, বাকিরা মিউট করে রাখেন। আমি একটু বলছি প্রফেসর আব্দুল গনি মোল্লা স্যার, ডিরেক্টর নিটোর। ববি, প্রফেসর গনি মোল্লা। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মেহেদি স্যার। আদাব স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম। Thank you Moinuddin Choudhury for your good presentation. ভালো স্যার, একটা ডিসকাশন হলো স্যার সুপ্রাকন্ডালার ফ্র্যাকচার। এটা স্যার আপনার খুব প্রিয় একটা বিষয় ছিল। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আপনার একটা বিষয় ছিল এটা স্যার। এটাকে আরো লেকচার লাগবে, এটা এক লেকচারে হবে না স্যার। আপনার 90 দশকের 92 থেকে আপনার সঙ্গে আমি আসছিলাম এবং এখনো আছি স্যার, আপনি জানি না। তো আপনার খুব প্রিয় একটা বিষয় ছিল যে সুপ্রাকন্ডালার ফ্র্যাকচার, এটা একটা প্রিয় বিষয় আমি দেখি স্যার। এবং ওই যে রিডাকশনটা আজও স্যার চেষ্টা আমরা করি, রিডাকশনটা করার চেষ্টা করি। এখন সেই রিডাকশনটা আমাদের ছেলেরা করতে চায় না, ভালো করে করতে চায় না। এখন স্যার সেই সময় এক্সরে গাইডে এক্সরে পরে করা হতো, এখন এক্সরেটাও আমাদের রয়েছে, সিয়াম রয়েছে, তারপর আমরা ভালো করে চেষ্টা করি না স্যার। এবং আমরা এখন সিয়াম দিয়ে দেখে দুপাশে দুটো পিন দিয়ে অথবা ল্যাটারাল সাইডে দুটো পিন দিয়ে এটাও স্যার আমরা চেষ্টা করি অথবা করি না। তো আমি স্যার এখনো আপনার মেথডটা ফলো করার চেষ্টা করি, সেই ক্লোজ রিঅ্যাকশনটা আমরা চেষ্টা করি একেবারে না হলে পরে। তবে স্যার এখন এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে
আমার মনে হয় যে আলোচনাটা একটু প্যান্ডেমিকেও আইসে মনে হয়, যেহেতু আমি স্যার একটু পরে যুক্ত হয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই জি স্যার, অবশ্যই। এখন তো মনে ক্লোজ হয় স্যার রিডাকশন, স্যার এখন ক্লোজ রিডাকশন করে প্লাস্টার দিয়ে দিতে হবে স্যার। এখন ক্লোজ রিডাকশন অবশ্যই সুন্দর করে করার চেষ্টা করতে হবে। দ্যাট আই request all the orthopedic surgeons, all the orthopedic senior faculties here, including you, Professor Barisar is here, Ulok Sahib is here, Moinuddin Choudhury is here, আমাদের মেহেদি সাহেব is here. হ্যাঁ, তো I think স্যার এখন আমাদের এই ক্লোজ রিডাকশন দিকে বেশি যেতে হবে। এটা ইমার্জেন্সি যদি হয়, যদি ভাস্কুলার ইনজুরি হয়, পালসলেস হয়, হাত আপনি যে বলতেন এলিভেশন করে রাখো, একটা ব্যাকস্ট্যাপ দিয়ে রাখো, দেখো কি হয়। ঠিক স্যার, আমাদের মনে হয় এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে এর বাইরে আমাদেরকে যাওয়া ওয়াইজ হবে না। আর যদি দেখা যায় স্যার হাতের পালসলেস, তো আমাদের পালস অক্সিমিটার আছে, ইভেন এখন ফ্লোরোস্কোপি এনজিওগ্রামও আছে। It is the only instrument in NITO available in NITO only. So টিস্যু পারফিউশন আছে, যে টিস্যুর কি অবস্থা হলো সেটাও নিটোরে আছে। আর 5 বছর আগে এগুলো আমাদের কিনে দিয়েছিল, আমরা একটু দেখতে পারি। তো আমি মনে করি স্যার স্টিল সুপ্রাকন্ডিলার ফ্র্যাকচার এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে এটা ক্লোজ রিডাকশন এবং ফলোড বাই, যাই হোক পরে স্যার, যাই হোক এটা ভ্যারাস ডিফর্মিটি যাই হোক না কেন, এটাকে আমরা পরে কারেকশন করা যাবে। আর রুগীকে তো, সব রুগীকে তো আমাদের এখন স্যার কোভিড হিসেবে ট্রিট করতে হবে, সুতরাং তাদেরকে কোভিড টেস্টও করাই নিতে হবে সব রুগীকেই। তো ইউরোপ আমেরিকাতে যে কাজটা তারা করতেছে, তারা ডায়ার ইমার্জেন্সি ছাড়া কোনো কিছু হাত দিচ্ছে না স্যার। আমাদেরও ইমার্জেন্সি ছাড়া করা যাবে না, বাকিটা ক্লোজ রিডাকশন, ক্লোজ রিডাকশন এন্ড কাস্ট। জি স্যার, সিম্পল এন্ড কাস্ট and observation. And in supracondylar fracture, keep the patient for 24 hours observation. Yes sir, yes. আমি তো স্যার 6 ঘন্টা কম, আমি বলি যে 2 ঘন্টার আগে তোমরা যেতে পারবে না। এটা স্যার শিখাইছে, 2 ঘন্টার আগে তোমরা আমার সামনে দিয়ে যেতে পারবে না, দেখাই দেওয়া যাও। তো এখন ঠিক আছে আপনি স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। Thank you, Professor Abdul Ghani Mullah, for your presence and talking about something about supracondylar fracture. আমি একটু অনুরোধ করছি প্রফেসর মুফাক্কর বারিস স্যারকে। স্যার আমাকে কিছু করা লাগবে না, ধন্যবাদ সবাইকে, মাইনুদ্দিনকে, সবাইকে, এভরিবডি। আই এনজয়েড, গুড ডিসকাশন, গুড টপিক। মাইনুদ্দিন ভালোই বলেছে, ইলাবোরেট, সো আই লাইক দি সেশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি ডক্টর শফিক ফ্রম রংপুর থেকে, প্রফেসর শফিক ভাইকে একটু দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছিলাম। ববি। Thank you, sir. Sir, it was a nice presentation. মানে আমি স্যারকে তো মানে স্যারের কথাগুলো তো মনোযোগ দিয়ে শুনলাম, আর প্রেজেন্টেশনটা অদ্ভুত হয়েছে। আর আমার এখানে সিআরএম অ্যাভেলেবল, সো উই ক্যান ডু ইট। সো থ্যাঙ্কস স্যার। আমাদের ওপেন রিডাকশন প্রায় নাই বললেই হয়, মানে চলে। এভরিবডি ক্যান ডু ইট পারকিউটিনিয়াসলি। ভেরি গুড। তবে স্যার একটা কোশ্চেন স্যার, একটা কোশ্চেন স্যার। স্যার এখনো কি আপনার কি কিউবিটাস ভেরাস হয় স্যার, আপনি এখন রিডাকশন করলে? হ্যাঁ হয়, এখন হয়। তাহলে স্যার আমরা লাইসেন্স স্যার, আমাদেরও হবে। না হইতে পারে। অলওয়েজ ওয়ার্ন দি প্যারেন্টস দ্যাট ইট ইজ এ ডিফিকাল্ট ফ্র্যাকচার, এটা বলে নিতে হবে যে এটা হইলে হইতে পারে। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এটা আমাদের অনেক আত্মবিশ্বাস দিল স্যার, এটা সাহস দিল। উই ক্যান টেল ইট বোল্ডলি। বলো মেহেদি। শফিক ভাই, আপনি গতদিনও একটা পারমিশন নিয়েছেন দেখলাম, আজকে একটা নিয়েছিলেন আর কি। অসুবিধা নেই, আমরা আপনার সাথে আছি। আসলেই দরকার, কারণ রোগীদেরকে বলে নেওয়া ভালো। তবে এখন একটা কথা বলি, রোগীদেরকে অবশ্যই সবাইকে অনুরোধ, জুনিয়র ডক্টর বিশেষ করে তাদের কাছে অনুরোধ যে কোভিড রোগী দেখার ক্ষেত্রে ট্রিট দেম অল পেশেন্টস অ্যাজ কোভিড এন্ড টেক প্রিকশনস মাস্ট। এবং ওয়েল এটা তো মেহেদি প্লিজ একটু এক মিনিট, এক সেকেন্ড। বনি স্যারকে আমার একটা রিকোয়েস্ট করছিলাম অনেক কিছু বলার ব্যাপারে। উই আর ইন দ্য পেরিফেরি ডিভিশন, উই হ্যাভ টু ফেস সো মেনি প্রবলেমস, মানে লট অফ প্রবলেমস। আমি জানি না মেহেদি তোমাকে এটা ফেস করতে হচ্ছে কিনা। আর সেটা বলতে, তাহলে হাউ ক্যান ইউ সলভ মি, মানে এনি অর্ডার টু আস। আমরা চাচ্ছি কোন একটা অর্ডার, একটা কাগজ চাচ্ছি ফর ডু দিস, যে এটা করো। স্যার যেটা বললেন, নো নিড অফ পারকিউটিনিয়াস ফিক্সেশন, অনলি ডু দ্য প্লাস্টার কিপ ইট ফর কোভিড। স্যার এরকম একটা আমরা কাগজ চাইলে আমাদের না
না না না সফিক, আমি তোমার সাথে একমত না, কাগজ লাগবে না, ইট ইজ ইওর ডিসিশন। এখন সব রোগীকে যেটা মেহেদি বললো যে কোভিড কারণ সাইলেন্ট থাকতে পারে, কাজে ওপেন ডিডাকশন খুব ইমার্জেন্সি না হইলে তোমার ওপেন ডিডাকশন বা ওটিতে রিডাকশনে করতে যাওয়ার দরকার নাই, ইউ উইল বি ইনফেক্টেড। কাজে not for the supracondylar fracture, only for also for the other fractures. Other fractures also. Other fractures do the closed reduction. Don't go for the open reduction. Do the conservative treatment. Except a few, sir. Except a few. Except few to সেটা আছে যেটা ইন্ডিকেশন থাকে। Cancer fracture is fracture disease. না না, এখন ওপেন ফ্র্যাকচার তো তোমাকে করতেই হবে, অপারেশন করতে হবে। ওপেন ফ্র্যাকচার স্যার আমি বলি কি, আমরা তো ফেস করছি, যতটা প্রিকশন আপনার মেধা বুদ্ধি মনকে খাটিয়ে করতে হবে স্যার। স্যার এটা আপনার I want to make one second. Sure. Please selfish yourself first. তবে প্রফেসর শফিক, আমি স্যারকে বলবো সবাইকে বলতে, আজকে রুল অফ স্যার বারে বারে বলছে, সব জায়গায় বলছে, আমরাও বললাম সেলফিশ ইয়োরসেলফ ফার্স্ট। আচ্ছা আমার জন্য তো দিলে কি হইব? আরে বলে দিছে সেলফিশ, টেক কেয়ার অফ ইওর হেলথ ফার্স্ট। মেক করার জন্য সরাসরি আমরা একটা কাগজ দেবো, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে আমরা একটা কাগজ না, আমরা একটা এসএমএস দিব সবাইকে স্যার। হ্যাঁ অবশ্যই স্যার, আমরা স্যার আমাদের সময় তো, আমি একটু দীপঙ্কর দা আছে, দীপঙ্কর দাকে একটু কিছু মেনশন করলে করেন, খুব সংক্ষেপে, সময় খুবই কম। দীপঙ্কর দা, আমি শহীদ একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম, যেটা আসলে আমাদের এসিএস এবং আমেরিকান অর্থোপেডিক সোসাইটি এবং আমাদের এসওএসবি থেকে একটা গাইডলাইন অলরেডি বলেছে। এই গাইডলাইনে বলেছে অ্যাভয়েড জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া অ্যাজ মাচ পসিবল। তো গনি স্যার যেটা বলছে ইট ইজ ট্রু, যদি সুপ্রাকন্ডালার ফ্র্যাকচার, গনি স্যার এবং গনি স্যার সেটাই বলেছে, সুপ্রাকন্ডালার ফ্র্যাকচার এখন জিএ দিতে গেলেই এরিসোলাইজেশন হবে, পেশেন্ট এবং সার্জন টিম ওটি সবকিছু সমস্যা হবে। অ্যাভয়েড জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া। এখন আপনার মনন এবং মেধা দিয়ে যেটাকে মনে করবেন তো না করলেই নয় সেটাই দেন, আর যতটুকু সম্ভব সেলফ অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করেন, এবং সেটাকে আর যেটা বললো প্লাস্টার এন্ড রিডাকশন উইদাউট অ্যানেস্থেসিয়া। আমার মনে হয় মেহেদি স্যার, আমার মনে হয় আমরা শেষ করা দরকার, এটি 9:15 অলরেডি। ইয়েস কারণ অনেকের কাজ থাকে আজকে, আমার মনে হয় যে তুমি শেষ করে দাও। ঠিক আছে স্যার, আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমাদের স্যার পরবর্তী প্রেজেন্টেশনটা একটু বলে দেই। আমাদের তাপস তালুকদার ফ্রম বগুড়া, ফ্রম বগুড়া নেক্সট শুক্রবার তার প্রেজেন্টেশন আছে। সে তার অলিক্রন ফ্র্যাকচার অ্যারাউন্ড এলবো ফ্র্যাকচার আছে, তার ফ্র্যাকচার রেডিয়াল হেড এন্ড অলিক্রন, রেডিয়াল হেড এন্ড অলিক্রন ফ্র্যাকচার আছে তার। এটা সবাই আমরা আই থিংক উইল এনজয় দিস। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের অনেকটা আমরা খুব উপভোগ্য ছিল, আজকে প্রেজেন্টেশন সুন্দর ছিল, ইভেন সবার কমেন্ট ভালো ছিল। তবে আরো সিনিয়র প্রফেসররা যুক্ত হতে পারলে আমাদের আরো ভালো রাখতো। আমি মনে করি যে এখানে একটু বলি প্রফেসর হরিশ স্যারকে এবং রুমেল ভাইকে, আপনাদের নিজস্ব পক্ষ থেকে একটু সিনিয়র প্রফেসরদেরকে আপনি আগে একটু যদি একটু হ্যালো করবেন, তাহলে আমার মনে হয় স্যাররা একটু যুক্ত হলে আমাদের আরো ভালো লাগবে। আর জুনিয়র চিকিৎসকরা সবসময় থাকবেন। আর সবচেয়ে আগে বড় কথা হচ্ছে নিজে বাঁচতে হবে। আমাদের যে কোনো মুহূর্তে চিকিৎসকরা আমরা আপনাদের পাশে আছি, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার প্রোটেকশন আপনাকে নিতে হবে, এবং সেটা আপনার মেধা বুদ্ধি মনন খাটিয়ে নেবেন। Don't to be over enthusiastic, don't do anything like this. স্যার আমার মনে হয় আমরা শেষ করি স্যার। হ্যাঁ আমার মনে হয় রুমেল স্যার শেষ করে দিতে পারি আমরা। হ্যাঁ ওকে রুমেল, আপনি একটু কথা বলে দেন, শেষ হয়ে যাক। রুমেল ভাই থ্যাংক ইউ গনি, থ্যাংক ইউ মঈনুদ্দিন ফর ইউর প্রেজেন্টেশন। মঈনুদ্দিন কে থ্যাংক দেওয়া হয় নাই আমার পক্ষ থেকে। ইয়েস, থ্যাংক ইউ মঈনুদ্দিন। এন্ড মঈনুদ্দিন নাই পালাইছে, অল দি না আছে মঈনুদ্দিন আছে। বাড়ি ভাই তো আমাদের সব সময় অ্যাপ্রিসিয়েট করেন, বাড়ি ভাইয়ের প্রেজেন্স ভালোই লাগে। হ্যাঁ ভালো তো, হ্যাঁ অবশ্যই। শিক্ষার কি শেষ আছে? মঈনুদ্দিন আসছে, অনেক অনেক ধন্যবাদ, ভেরি গুড। হ্যাঁ
থ্যাংক ইউ অল। রুমেল কিছু বললে শেষ করে দাও। ধন্যবাদ মেদিনা। আমার শিক্ষক যারা আছেন এখানে স্যার আছেন, আমাদের মাননীয় পরিচালক এবং বস প্রেসিডেন্ট গনিমুল্লাহ স্যার আছেন। শোনা যাচ্ছে না? শোনা যাচ্ছে না স্যার? আমি কি এবার ঠিক আছে শোনা যাচ্ছে, এখন যাচ্ছে, বলেন। একটা কথা এখানে উঠে আসছে স্যার, আমাদের সুপ্রাকন্ডাইলের বাইরেও, যেটা আমাদের মাননীয় নিটোর পরিচালক তুললেন, যে করোনা দিনে আমাদের আসলে কি করতে হবে প্যান্ডেমিকের সময়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অথবা বিভিন্ন হাসপাতাল তারা নিজেদের কোভিড রেসপন্স টিম করছে এবং তাদের নিজস্ব একটা গাইডলাইন অথবা একটা প্রোটোকল করে নিচ্ছে। আমরাও সেরকম একটা জেনারেল প্রোটোকল করতে পারি। সেই প্রোটোকলটা একটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেমন হবে, আর নিটোরের মতো একটা বড় প্রতিষ্ঠানের আরেক রকম হবে। তো আমরা প্রত্যেকের অবস্থান ভেদে যদি আজকে এই কাজগুলো করি, আজকে এরকম একটা প্রেজেন্টেশন ছিল, কোন স্যার ছিলেন সেখানে, ফ্যাকাল্টি হিসেবে আমি প্রেজেন্ট করেছি, সেখানে আমরা এই পয়েন্টগুলো তুলে ধরেছি। তো আমার মনে হয় যেমন শফিক ভাই বললেন, উনি রংপুরে একটা ভালোভাবে একটা ডিপার্টমেন্ট চালান, আপনার ডিপার্টমেন্টের একটা নিজস্ব রেসপন্স টিম, কোভিড রেসপন্স আপনারাই ঠিক করবেন, এটা আমরা কনজারভেটিভ করবো, এটা আমরা অপারেটিভ করবো, এবং সেইভাবেই সব চলবে। সারা পৃথিবীতে তাই হচ্ছে। আমি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিই। আগামী সপ্তাহের জন্য আসতে অনুরোধ করছি। এবং সেখানে সেটাই বলছি তাপস, সেখানে ডাক্তার তাপস তালুকদার বগুড়ার, সে থাকবে স্পিকার, এবং মডারেটর হিসেবে থাকবেন প্রফেসর দীপঙ্কর নাথ তালুকদার, রিটায়ার্ড প্রফেসর অফ অর্থোপেডিক্স, সিলেট। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ ববি। ওকে, সব ঠিক আছে স্যার? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। মিটিং বন্ধ করলাম স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। রোমেল, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম শফিক ভাই। শুক্রবার আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। স্যার তো আছেই। থ্যাংক ইউ। স্যালিউট শফিক ভাই, স্যালিউট। হ্যাঁ মেহেদি, নাইস।